to nga kada kita anaton study ay masirum-sirum lot ito kineto sugad wala maragon talaga kada kita series soteriology so study of salvation kanan reform theology tatanggin ko kanya na and then kanan Calvinist okay Calvin okay so yan na nakita naton han doctrine han reform kanan Calvinist is biblical okay biblical hiya so naton series yan na taton study na di kita yan na mercy of God okay so para ha iyon but ko according to your own word ano ba't mercy of God kaluoy ano pa pagigugma ha pagpakitahin empathy kasala pagpasaylo thank you halos nakuha mo an kuan and I mean ang definition may na pa iba mercy diri ni man na mercy ha patay na oo so ini yan mercy ni God so ano ba tato definition mercy of God it is showing pagpakita showing compassion or forgiveness towards someone whom rightly deserve punishment or is in a place of suffering either justly or unjustly so yan na himay-mayo natin ang definition it is showing compassion or forgiveness so pagpapakita ito yan pagpasaylo kaluoy towards someone whom rightly deserve punishment so yun ito kita diba we deserve punishment kung di rin man deserve punishment or is in a place of suffering either justly or unjustly so kung na dere kung adayat ko na dere impierno ko na ito nga God's wrath ba consequence niya sin so dito nga nakasala to sa nga tawo para sit mga Old Testament and people of Judah warehera mamati han Ginoo ginbayaan nila an balaod an Dios so nagsambay ra ibang nga Dios nangalaga dira ibang nga Dios so ang consequence ito umatubang herahan han kasinahan Dios so amo to na exile hera dekadaran exile pero ngaran nasugad an people of Judah still nagkadalaga pin compassion an Dios era nagpakita lagi hin pagpasaylo ha era bisan angay hera ig-punish amo tiya so yan ano sa ito dito is illustration is an prodigal son di ba an prodigal son umaroy niya inheritance iti hayya father bisan buhi pati ya father so gintagaan niya inheritance niya father ginano niya inheritance niya nakarawat ya father kini nga prodigal son ginlustay niya di ba gingamit niya hawaray waray kaupayan di ba amo to ginubos niya kwarta waray mga kuanan mga diri magupay nga buruhaton bisan anulat kuan niya tapos hasta nga umabot yan kagutom pati tubongan baboy gusto na niya kaunon umuli niya kay tungudan gusto niya makakaunon maupay pero ngaran sugad ang gimbuhat ang prodigal son nakita naton nga ginkarawat lagi apayan niya father di ba amaton pagpasaylo so yan na naton scripture passage is adi kita Matthew chapter 18 verses 21 to 35 okay medyo halabay niya 21 to 35 so nasa nga di verse 21 then Peter came up and said to him the Lord Jesus Lord how often will my brother sin against me and I forgive him as many as 7 times so amon pakayanan ni Peter kan Jesus verse 22 Jesus said to him I do not say to you 7 times, but 77 times. So, ito nga 77 times is figurative.
not literal nga iti mo la pagpasaylo ito sa nga tawo imubugtong Ginoo is 77 times. So pero ito yan 77 times. So therefore, as in Jesus Christ, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Ano sa nga servant? And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, "Have patience with me, and I will pay you everything." And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe." So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me, and I will pay you." He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgive you all that debt because you pleaded with me. You should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Okay, let us pray. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dear Heavenly Father, thank you hining a word nga makakahatamon in strengthen ng faith, makabuligawan maturity in Christ. I pray, Father, nga let the Holy Spirit to speak in us, give us clarity and enlightenment. And nag-aarugyap kami kapasayloan ng sala. Kapasaylo kami ng mga sala, kay tungod kada adlaw kami nagkakadang sala. And I pray nga ikawan makakarawat ang glory hining nga sermon. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. So, hinay-nayon naton. So, balik kita, verse 31, nagpakaya na 21 kita pa, 21 yan. Nagpakaya na Peter. Okay? Kan Jesus. So, ang pakaya na ni Peter, "How often will my brother sins against me, and I forgive him? As many as 7 times?" So, kung nakakasala niya, bugto, ang pakaya na niya, makakapira niya papasayloon. Ano yung nakasala iya nga bugto. Kung ang labay niya, as many as 7 times. Diba? Kumbaga kung kita ng mga tao, may limitasyon la. Diba? Uy, naabusar ka na. Diba? So, may limit. And then, nagsaring ni Jesus Christ ay, Jesus said to him, "I do not say to you 7 times, but 77 times." So, ang sabi ko pa kanina, figurativity not literal. Ha? Doble niya, oo. So, quality kumbaga, limitless. Di ba, pagpasaylo, ito mo bugto. Waray katapusan. Bisan niya, pag dumapi ay mo, nakasalay mo, mag-arap pasaylo Okay, amot ko ng Ginoo. And then, naghatagan natin Ginoohin parable para may danin lesson na gintutudluhatan ng Ginoo. Pero nato ni verse 32 taton pinaka main verse. So nasa ni Jesus Christ, "Therefore the kingdom of heaven," so amin yung kingdom of heaven regarding niya ang parable may be comparison niya ang kingdom of heaven. Okay, regarding pagpasaylo. So to a king who wished to settle accounts with his servants, when he began to settle, one was brought to him
who owed him 10,000 talents. So, amin nga ko na anmani rin kung paano gipasaylo ni God ang niya mga pinili. Okay? Kingdom of Heaven. And since he could not pay, his master ordered him to be sold. Grabe, balikan na lang, kaya di mo nakakabayad. With his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. So, pagawa siya, pasaylo ya tanan. Mga baraydan, utang. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Okay? And seizing him, and began to choke him. So, nakita niya may utang iya paging physical. Hinchok pa niya, gimpitlok. Saying, pay what you owe. Sometimes, samugod talaga ni tao. Ano? So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me and I will pay you. He refused and went and put him in a prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. So, amin taton ko namin verse. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgive you all that debt because you pleaded with me. And you should should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you. And in anger his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Okay? So nga di kita. Then his master summoned him. Hinini na master din ni Jesus but master? King or master, kaya hino din ni. Hino din po point out ni Jesus regarding an king or master. Hino nga God. God the Father, tama. Kaya the previous verse, so also my heavenly Father. Okay? So this master summoned him and and said to him, so ginyak nga niya naton heavenly Father. Ano niya kanhayan naton heavenly Father? You, wicked servant. So ini nga ko an kinaiyahin nga servant is wicked. Kumbaga hatagay nga description ng Ginoo is wicked servant hiya. So ama to nga ko kuan naton na anong reason kay ano yung tinawag nga wicked servant? Anong natabo? Nainumdum pa ka mo? Waraya magpasaylo ni AI kasi nga servant. Yes. So ama to nga kuan na dapat nagpasaylo hiya. Ini nga lesson ini nga giniyakan ni Jesus Christ na parable related din ihan ko na beatitudes na ginyakan ni Jesus Christ sa previous chapter chapter 5 han Matthew nga chapter 5 verse 7, blessed are the merciful for they shall receive mercy. Okay? So mapasayloon. So yan na ini nga kuan nga wicked servant amo ton ginyaknan naton king or master dida. So ang ginhimo an master iya I forgive you, pinasaylo hiya. Okay? Han nga tanan na iya utang. Okay? Yan na ang reason kaya naging pasaylo because you pleaded with me. Nagkuha niya nagaroyahin pasaylo. And then yan na amo to kanina. Nasa diha James chapter 2 verse 13, for judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. So yan ang ginhimuhan ang king hininga wicked servant gimpasaylo ya.
Pero waray ginhatagay nga judgment. So kung diri ka makakarawatan mercy ni God, iti mo makakarawat is judgment. Okay, and then nasing didihan James, for judgment is without mercy to one who has shown no mercy. So amo itong bagan natitikitan nga ni kita kuha na trapiko, balaod good sir, kailangan ko titikit. Oh. Very good. Oh, very good mercy, di ba? Pag judgment. Mercy triumphs over judgment. Yan na ini-encourage na mercy triumphs over judgment. Di ba? Nagdaogan trian mercy over judgment. Imbis na ang mga elect ni God, makasasala man gyap kita ng mga elect ni God. Pero kay tungod nga mercifully God's rich in mercy, nakakarawat kitahan mercy ni God. Diri an judgment. Ito nga mercy triumphs over judgment. Even though deserve natin ng judgment, ang ginhatagaton ni God is mercy, forgiveness, compassion. Ang ginhatagaaton. So, ito siya rin ko pa kanina. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. So yan na, pinasaylo ang wicked servant, ginpasaylo hiya, kay tungod na nangaro yung kapasayloan. So yan na, ang requirement dito, dapat you should not have had mercy on your fellow servant. So, supposed to be nakakarawat hiya in mercy, compassion, forgiveness in nga wicked servant, dapat unta, naghatag yung compassion. Ito requirement, naging kuha na iya, ginhatagayan ni han Ginoo. May ka mo pa kaya na? Waray? Klaro man, okay la. So, amin niya ko na sometimes makuri magpasaylo sa nga tao labi na kung grabe ang nahimon niya nga sala. Pero ama to nasa ring ang Ginoo kung para siningat parable, kita tanan wicked servant kita. No one is righteous, not even one. For all have sinners. Tama, makasasala kita tanan. So, correction, we are wicked, we are unrighteous. So, yan na, ito yung kita na mga pinilihan Diyos. Okay? Kung nakareceive kitahan mercy, kapasayloan, dapat magpasaylo kita. Ito at kuha, ito it requirement or pagiging grateful ha Ginoo, mabaro kita pagpasaylo. Nagigets ba ya? So, ito gusto ipasabot din. Kung ang tinuod nga believer o disciple han Dios, niya tinuod ang true disciples napasaylo. Ito ang fruit hit pagiging true disciple. Hit diri tinuod nga disciple han Dios, diri tinuod nga follower ni Jesus Christ, diri maara magpasaylo. Kung kinukuryan niya pagpasaylo, sign ito na diri ka tinuod nga disciple ni Christ. Di ka tinuod nga anak han Dios. Kasi ang mga anak han Dios, napasaylo hira. Kaya tungod nga naintindihan nila nga hiragyap napasaylo. Sa ang kasabihan nga, ang Dios nga ni napasaylo, asay pa ako. So medyo biblical hiya. Di ba? So ang Dios nga ni mara magpasaylo, iya ko pa kaya. Natawala ako. So gad man ha ato nga ang motivation naton para kita magpasaylo, ang motivation ito iya or reason para kita magpasaylo ha iba, ang nakasala aton, ang kapasayloan na ginhatagaton ng Diyos. Ito't magiging reason naton or motivation or encouragement para mapasaylo natin ng iba. Diba? Kita ni mo kalagaringon paano kaging pasaylohan Diyos. O sa kagyapon nga makasasala, diri ka perpekto, di ba nakabuhat kan diri maupay ha Diyos, pero pinasaylo ka niya. So, kung namin ito timo hunaon, makakabulig ito ha mo para magpasaylo ha ibang nga tao nga nakasayo pa mo. Okay? So, may ka mo pakayana or clarification? Waray? So, to siya rin padidiha, Ephesians chapter 4, verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you.
forgiving one another. So, an comparison, ginhalin to, pananglitan, naging gamit ni Apostle Paul din para kita magpasaylon kada usa aton, puro para sa pagpasaylo aton ng Dios didakan Kristo. So, amo ito nga kuan nimo, una-una nimo nga na paano ka ginpasaylohan Dios. Amo ito't may imo magiging reason. So, amo ito't magiging kuan na biblical. It dapat amin it may pinaka main reason it Christian kaya ano yung mapasaylo. Naan ka pasayloan ng Diyos sa iya. Diri is not all about na diba't mga kanang kalibutan, kinahanglan mo magpasaylo para humilo man mo sugat. Damo lang mga wisdom na mga diri biblical ba? Diba? Ikaw lat kino-Korean. Diba? So, kinahanglan mo ito magpasaylo. Diba? So, dapat as a Christian, itaton motivation kaya ano kita mapasaylo, ang kapasayloan ng Diyos nga ginahatagaan. Amo ito magiging pinaka main reason. Diri kita. Ang pinaka main reason, higad. Dapat higad lagi hapon ang center. Ano mo reason kaya ano ka mapasaylo. May ka mo comment? Paray? Matatapos lang kita eh. So, ano yan na? So, amaton naton ng Father is, you should have no mercy. You should have mercy on your fellow servant as I had mercy on you. So, amaton nga, kung kita pinasaylohan Diyos amay, mabarugap kita pagpasaylo. Di ba? Diri kita labaw aton Diyos. Diri kita di ba? Diyos nga ni nga Diyos, perfecto. Nabaro pagpasaylohay mo. Ikaw pa kaya nga, ikang kalatapo-tapo. Ma-pride ka pa. Diri ako mapasaylo. Ito kay, iya dapat. Wari ko sayop. Di ba? So, Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other. As the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So, amo ko talaga reason to do it Bible. Pinaka-center mo forgiveness toward other people, ang mga nakasalay mo, is the forgiveness nga imo nakarawat di ka nga Ginoo. So, amo ito timo ni mga kuan ng pinaka-main reason nimo. So, amo ito niya kanhayan Ginoo. So, para sa ang gospel nga, the gospel, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Pinasaylo kita. Di ba nga, kita, makasasala kita, deserve natin ng punishment, kaya tungod nga makasasala kita, deserve natin impyerno, di kanto na kita impyerno. Di ba? Pero kay tungod nga naluoy yan natin Diyos, di ba? Pakita yan kapasayloan, pinagi kan Jesus Christ. Di ba? So, ang kinaupayan pagod ito diri pagod kita nagbayad ng penalty naton sala. Ang nagbayad ni Jesus. So, ganitong pagpasaylo aton ng Diyos. Ang pagpasaylo aton ng Diyos, diri kuan wariya mag-compromise niya pagiging just and holy. Kinahanglan mabaydan it sala. Okay? Ang crucifixion ni Christ, ada didaan mercy and holiness ni God. Mercy, pinasaylo niya, pero ang holiness, kinahanglan baydon ang sala. And diri kita pinasaylo na kinalimtas, nala ito. Diri, pinasaylo kita, pero binaydan what ni Jesus ang penalty and sin. Amit kay holy man go diya. Kinahanglan ig-punish ang sin. He's a holy God, holy just God diya. Just judge hiya naton Dios, okay? So, amit kuan naton. Matthew 9:36, when Jesus saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So pagkita niyan crowd ang atong Ginoo, nakadayan compassion. Okay, or mercy. Because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Amot ko niya. So amot nga reason na itawo nga waray pa relasyon na Ginoo, they were harassed and helpless. They were like sheep without a shepherd. So, yes. So, ama to nga, ato mga kakilala,
aton family, friendship. So, kuan naton, idaraon naton na Ginoo. Okay? Share naton ng gospel era. Ito ya, istorya naton nila parting Ginoo, pray for them. Kung hara nila kamo avenue, pwede ni madaragya pa na avenue every Sunday. Okay? 3 p.m. So, tiyat ko niya. It madadarala, yun at diri. Kung diri, ayaw pagpirita. Oo. So, to sa ring ni James kanina, mercy triumphs over judgment. So, gadang gipakitahan, king, a wicked servant, tungod nga waray baraya din nga servant, nagmakaloy ang servant na iya pasaylo. Mercy triumphs over judgment para sa aton. Diba? So, yes. Hinumduman, pagpasaylo yung mahan Diyos. Okay, hinumduman. Nga naman pinaka-reason nato, sa ko pa kanina, dapat amin yung tatang pinaka-reason ni pagpasaylo. Okay? And forgiveness or compassion na ipakita ato ng Diyos in Christ. But it's not all about you. It's not all about ano mo pagiging maupay ka, makamubon ka, waray. Ano mo reason dapat higad dapat as a Christian. Ginoo nakapasaylo, papalugo na tao lang. Yes. Moto. Which is mga in line niya Bible, di ba? Biblically, yeah. So, mercy of God. May ka mo pakayana, clarification, reflection, comment, reflection time. Pray. Closing prayer. Dear Heavenly Father, salamat hanin mo mensaya na yan ikawan naghatagamon ka pasayloan pinagi ka ni Jesus. Salamat nan pagtutduhamon pinagi ni mapulong nga kami gihap mabarugyap kami magpasaylohan mga nakasayo pa amon. Buligan mo kami, tagaan mo kami kasing-kasing nga mapasayloon nga sugad hai mo nga may ada. Nampo ko Dios ang mga tawo nga waray pa relasyon hamon Ginoo kan Jesus nga ikawan bulig ga era nga magkadaran relasyon. Kami kang padayon magbulig ga amon kada adlaw. Na-pray ni nga kung kabugtuan na Ginoo nga era trabaho, tagaan mo ran kusog ngan mga pangalawas para yo era disgrasya. Nga na-pray gyapon kan engineer Dino nga tagaan mo yan mga pangalawas pati tiya family, wisdom nga knowledge partihan niya pagdarahin ni nga kalipayan. Ikaw maggamit din nga kalipayan builders for your honor and glory. And damo pa ng mga empleyadong kalipayan builders na makabaruhan nimo gospel. And po namin ni hangaran ni Jesus. Amen.